All right, thank you for staying. Please welcome back to the stage the lead actress of the film, Hanee. Everybody, Hanee. All right, that's a pretty extreme counterpoint to Killing Romance, one might say. 두 개 연달아서 보신 분들도 있으실까요? Are there people who have seen the two movies back to back? 와우, 감사합니다. Are you okay, guys? It's a pretty dark film. So I want to ask you about the gestation of the film. I think it took a while until it went into production. How did the script ended up on your desk? And what did you think of it? What made you decide to take on the part of Park Cha-kyung? 박차경은 정말 제가 너무 사랑했던 캐릭터예요. 사실 너무너무 사랑했고 벗어나오기도 참 힘들었던 캐릭터인데 사실 익스트림 잡이나 뭐 이런 원더우먼이나 이렇게 근자에 제가 코미디 장르물을 좀 많이 했었어요. 그래서 그거에 대한 어떤 장르를 특정해서 하지는 않거든요. 근데 하다 보니까 또 그렇게 되는 경우가 있어요. 그래서 조금 그 피버를 조금 낮출 필요가 있겠다. 음과 양의 어떤 캐릭터에서 양의 기운의 캐릭터를 좀 많이 했으니까 음의 기운을 조금 해야겠다는 생각을 할 때쯤에 이 시나리오가 저한테 왔고 너무 매력적인 캐릭터였어요. 그 깊은 sorrow를 그냥 막 직설적으로 드러내는 캐릭터가 아니고 그걸 계속 안에서 삭히는 캐릭터잖아요. 그래서 그런 캐릭터를 한번 연기를 해보고 싶다라고 생각을 하면서 시작을 했던 것 같아요. Park Cha-kyung is a character that I really, really loved, and I had a hard time getting out of the character too. I think because of the recent comedies I've done, for example, Extreme Job. I think not that I was consciously trying to do more comedies, but coincidentally that just sort of happened. And so I wanted to sort of cool down that comedy streak by doing something that's more in the shadows. If you would say that comedies are more like a sunnier vibe, I think I wanted to do something more in the shadows. And in that space that I was, that's when the script came to me, and I just thought that the character of Park Cha-kyung was so attractive because she has this very deep, deep sorrow that she constantly has to swallow and never is able to outwardly express, and so that's why I decided to choose the project. So I'd like to ask you how much research did it take to bring to bring the character to life? Were you familiar with the source material, the other films that were made, the other film that was made before? Have you read the novel out of curiosity? And there's quite a lot of Japanese dialogues in this. You had to learn Japanese as well? 네, 이제 뭐 리서치 과정은 어땠는지 이제 원작 소설이라고 알고 있는데 뭐 원작 소설을 읽으셨는지 일어 대사도 많은데 소화하셨나요? 사실 이렇게 원작이 이거는 영화도 있고 소설도 있는데 이거의 원작은 사실 소설이에요. 근데 저는 사실은 그렇게 원작을 찾아보는 편은 아니에요. 왜냐면 이게 원작을 봤을 때 어떤 그런 선입견이나 그런 구조들이 저한테 들어올 것 같은 어떤 그런 느낌이 있어요. 그래서 오히려 그냥 그 시간에 저의 스크립트나 저의 캐릭터에 더 좀 몰두를 하는 편이고 사실은 저 시대 때는 차경이 총독부에서 일하는 캐릭터이기 때문에 굉장히 인텔이었을 거란 말이죠. 그래서 일본어가 유창해야만 하는 캐릭터라서 그것도 굉장히 발음이나 그런 디테일들을 많이 신경 쓰면서 트레이닝 했었어요. So this movie, if you don't know, it's based on a novel, but I didn't really get too much into the novel for myself because I'm sometimes afraid of getting preconceived notions if I do go into the source material. And so I think I really spent a lot of my time concentrating on the script and developing the character. And for this film in particular, because of the period, and she's obviously in a government position, and so she's an elite. She's an intellectual elite, and so she had to be fluent in Japanese, and so these are the things that I had in mind while training for the film. Unfortunately, we couldn't have director Lee Hae-young to be with us. He's quite busy, but so I want to ask you what you think of director Lee Hae-young's previous work. How did you know each other before the script came to We know each other. Yeah, before, but
근데 이혜영 감독님은 정말 제가 병이 있다고 얘기를 항상 하거든요. 이렇게 정말 너무 디테일해가지고 이렇게 그 설경구 선배님이 그 모자를 쓰고 처음으로 이렇게 딱 모자를 쓰고 이렇게 다시 복귀하는 그 장면이 있어요. 근데 그 모자를 쓰는 그 장면만 한 20테이크 정도 가셨을 거예요. 예. 어떤 앵글에서 어떻게 모자를 쓰는 어떤 각도가 지금의 딱 그 캐릭터가 갖고 있는 그 정서와 딱 이게 모멘텀이 맞는지를 그 너무나 디테일한 분이에요. 그 1도 1cm 1mm에 정말 너무나 큰 변화를 본인이 아시는 분이라서 배우들은 굉장히 어렵죠. 설경구 선배님도 한 10테크까지는 웃으면서 하시다가 한 10테크가 지나가니까 너무 막 그러시기도 했는데 근데 굉장히 그런 디테일한 작업을 하시는 감독을 만나면 너무 안도감이 들어요. 아, 내가 안전하게 촬영하고 있구나. 적어도 내가 어떤 분에서 이렇게 놓친 부분들을 절대로 지나가지 않겠구나라는 생각 때문에 굉장히 안도감이 드는데 저하고는 굉장히 궁합이 잘 맞아요. 이현 감독님. 그래서 이 작품을 하고 나서 제가 돌아가서 이제 9월부터 촬영하는 넷플릭스 드라마도 이현 감독님이랑 같이 작업을 또 하게 돼요. 그래서 아마 미주에 계시니까 또 그 작품을 또 보시게 될 수 있을 것 같아요. 편하게. So the director Lee Hae-young, he's such a detail-oriented person. So much so that I once joked to him that you have a problem, you have an illness. Even with the actor Seol Kyung-gu, we just had 20 takes of him just putting on his hat when he's coming back to his squad. I think he's a person who is so attuned to what is right for the character in one single moment. Every angle, every physicality, he really senses the difference in the span of like 1 millimeter. So it's sometimes for the actor that can be difficult. Like for example, Seol Kyung-gu, for the first 10 takes of putting on his hat, he was smiling throughout it, but then afterwards he was like, I don't know if we need to be doing this continuously. But for me, I would say that when I see a director like that, I know that I am in good and safe hands. I know that he will not let things go. I know that he will take care of the actors and the project. And so for me, he was a really great match to work with. And coincidentally, this September, I'm shooting a Netflix drama, which is also being directed by director Lee Hae-young. So hopefully, because it's a Netflix show, audiences in New York and worldwide would hopefully be able to see that. Thank you. So the film I have to say, has an interesting balance of action and drama. I want to get a little bit into this. The action scenes were very impressive. So I want to ask you about the challenge of being, your action scenes were pretty great. So I want to ask you how you prepared for this. How arduous was it to shoot the scenes? 그 총을 다루는 그 캐릭터였어요. 차경이 보셨다시피. 그런데 굉장히 큰 장총을 다루는 캐릭터였거든요. 그래서 그 다른 여성 캐릭터는 이제 단총이라고 해가지고 이제 소담 씨는 그런 거를 했었는데 저는 장총을 주로 쏘는 캐릭터였다 보니까 그거를 굉장히 트레이닝을 많이 했어요. 근데 처음에는 저도 등치가 한국 여자치고 작지 않은 편인데 그게 한 8kg 정도 돼요. 8, 9kg 정도 돼서 어깨에 탁 얹었을 때 견장이라고 부르는데 이 견장하는 그런 자세나 그런 스탠스가 딱 스테이블하게 나오는 게 굉장히 힘들더라고요. 그리고 이게 장전이라고 하는 이거를 하고 방어쇠를 당기는데 이게 한두 테이크 가는 게 아니잖아요. 그래서 나중에는 제가 이게 너무 하루 종일 이거를 하다 보니까 이게 약간 마비가 와가지고 이걸 진짜 내가 하고 싶은데도 안 되는 어떤 그런 게 있구나를 굉장히 많이 몸으로 느꼈던 것 같아요. 그리고 그 전까지는 굉장히 열심히 했는데도 촬영 때 정말 극한에 부딪혔었던 게 참 많았어요. 그리고 마지막에 그 거의
설경구 선배님이랑 하는 그거는 거의 동물이 표호하듯이 사자와 호랑이가 싸우듯이 좀 그랬으면 좋겠다. 이 젠더랑 상관없이 남녀의 싸움으로 보이지 않고 정말 어떤 그 살아남고자 하는 그냥 본능을 갖고 있는 어떤 두 동물이 만나서 싸우는 것 같은 느낌, 힘겨루기가 좀 됐으면 좋겠다는 생각이 들었어요. 그래서 제가 여자지만 어쨌든 그런 부분에 있어서 기운으로든 기세로든 에너지로든 이렇게 딸리지 않았으면 좋겠다는 생각이 네, 들었어가지고 너무 길죠? 네. Sorry, Let's give sorry her a for break. that. So for me, I think what really comes to mind is I really had to train a lot for the long-range rifles that I was using. If you remember, other characters usually use pistols, but for me, I was using long-range rifles. So training for that, I think, was really difficult just because like as a Korean woman I'm not small in stature, but these rifles, they're about like 18 to 20 pounds. That's how heavy they are. And so I remember just even trying to bear them on my shoulder first, that was it was so much weight to bear. And also, you know, loading and just pulling the trigger so many times continuously for multiple takes, I realized that at one point, because I'd been doing it for so many takes, like I was unable to move my fingers the way I wanted them to. And like that, those were very extreme conditions, I think, that I was under. Also, I want to say the fight scene between us, actors Hargyong and I, that was also a really hard scene to film, and because we wanted to really make the scene feel like almost an animalistic fight between a dragon and a tiger, and so we really wanted a very instinctual survival fight, and because of that, I really wanted to match his energy and his physique almost to really portray that, and so I think that was really hard. What do you find harder in this sense to perform the physicality of the role or the drama? Because and in that sense, I also want to ask you, in this respect, how much did you identify with the character? So first of all, what was harder, the action stuff, lifting heavy rifles? Drama or the is drama? long term, but action is very short. Yeah, but 그거 찍는 내내 한 6개월 정도 작업하는 내내 그 찰랑찰랑한 슬픔을 계속 갖고 있었던 것 같아요. 이게 막 와락 쏟아내서 그때 당시에 실제로 그랬을 거고 내가 사랑하는 사람이 앞에서 죽어도 목 놓아 울 수 없는 그 차경이 처음에 그 사랑하는 시스터가 죽었을 때 그 일본 순사들이 올까봐 울어야 되는데 울질 못하고 우는데 울지 못하는, 그래서 너무 소리를 내서 으악 하고 싶은데 소리를 낼 수가 없는 거예요. 그래서 그 슬픔을 계속 먹고 해야 되는 캐릭터였어가지고 정말 6개월 내내 계속 찰랑찰랑하는, 툭 치면은 와락 울 것 같은데 울 수조차 없는 그런 슬픔이 일상화된 시대를 살았던 캐릭터는 어떨까? 사랑한 사람이 눈앞에서 죽는 걸 그냥 지켜보고 그 시체도 수습할 수 없는 그런 시대를 살았던 사람의 일상은 어떨까? 그런 사람의 마음은 어떨까? 그런 생각을 하니까 계속 찰랑대는 슬픔이라고 생각이 들더라고요. 이렇게 쏟아내지 못하는. 그래서 실제로 그 촬영하고 했을 때는 굉장히 겨울 너무너무 추운 때였는데 이렇게 계속 한 몇 시간 동안 한 테이크로 끝나지가 않으니까 몇 시간 동안 찍는데 너무 추운 데서 그랬을 수도 있는데요. 이게 슬픔을 계속 울음을 먹다 보니까 이 어떤 내장기관 같은 데서 이렇게 뻐직하는 느낌이 들더라고요. 그래서 와 이게 그래서 이렇게 울음을 먹다가 뻑 해가지고 그런 경우는 또 처음이었어요. 항상 이렇게 울음을 뱉어내다가 계속 울음을 먹으니까 이 내장에서 이렇게 비장이 끊어진다는 표현을 하거든요. 한국 표현 중에서 비장이 끊어지게 슬프다는 표현을 하는데 그런 표현이 여기서 온 건가? 그런 생각도 했었던 것 같아요. I think for the 6 months that we were filming, it's Tagung is a character that can't cry out freely, because when Nanyong dies and she can't cry out and she's continuously swallowing her sorrow, and so I felt that the sorrow that Tagung has is almost like a sorrow that is almost like
almost overspills but can never overspill. It's always there, sort of like waving and threatening to spill but can never spill. And I think for me, what I really thought of daily while shooting this film was what is the experience or the life of someone who is living an everyday life of tragedy, where you see someone that you love die in front of your eyes but can't even retrieve their body. Like I think that sort of sense of that sorrow just like not able to spill over, but you just continuously having to swallow that was definitely a huge challenge emotionally. And we shot that scene in the winter time and for hours and hours, and it could be because of the cold, but just having to continuously push down that sorrow, it almost felt as if my intestines were being cut to pieces. And there is actually a Korean expression to express sorrow that actually means, that actually directly translates to it, I feel like my intestines are being cut open. And I was like, oh my gosh, if you experience such deep sorrow, maybe this is what actually comes from such real sorrow. We have a soundtrack somewhere. Yeah. Not cool, guys. Okay, let me ask you. I think we're on a very tight schedule, but let me ask you about the interaction with the character, with Pak Sodam. Her character is quite critical to the plot, and its interaction with yours are really driving the story. It's also quite a female-centric film, but let's focus perhaps for a second on your interactions with Pak Sodam. How can you tell us a little bit how you work, because it's really sort of a driving force to the narrative. 네, 박수담 배우와의 작업 과정이 어땠는지 굉장히 이제 그 영화 전체를 맞아요. 그 소담 배우랑은 지금은 거의 시스터로 지내고 있을 정도로 굉장히 진짜 영혼의 친구가 됐어요. 그리고 사실 실제로 그 소담 배우가 이거를 찍고 나서 그때 이 영화를 찍을 때 굉장히 컨디션이 안 좋았었거든요, 사실. 근데 이걸 찍고 나서 그 갑상선 암 판정을 받아서 수술을 했었거든요. 그래서 굉장히 전우애가 있어요. 동지애가 이렇게 진짜 전쟁을 한번 같이 치른 것 같은, 그리고 굉장히 크게 아팠었을 때를 같이 했었다 보니까 서로를 바라보는 마음이 굉장히 애틋하기도 하고, 실제로 뭐 유령을 촬영하면서 그 안에 내러티브 안에서도 그랬지만 그 씬 바깥에서도 저희가 리얼 라이프 안에서도 그랬었던 것 같아요. So we're basically sisters now, because the experience brought us really close together, and I really feel that she is a kindred spirit. Actually, during the filming process, actor Pak Sodam, she was not doing well physically, and after filming wrapped, she found out that she had thyroid cancer, and so so because of that, it feels like we were really almost in a war together, and not just like on set, but off set, because she was going through a hard time. I think I really felt for her and related to her, and it was a really, really special and heartfelt experience. Oh, sounds really intense. I want to. So the film is quite, as I was just saying, it's quite female-centric. It seems that in recent months, really, there is a wave of more female-centric actioner and thrillers. I want to ask you, obviously, what you think of it. Would you like? Yes, basically, what do you think of that? 사실 이 영화는 여성 레지스탕스 영화라고 해도 과언이 아닐 만큼 마지막에 정말 그 사실은 한국인들한테는 굉장히 아픈 역사예요. 그래서 정말 빅토리아 역사가 아니라 완전히 실패했던 역사, 어떻게 보면 슬픔의 역사인데, 그거를 누군가 이런 상황에서 누가 좀 도와줬으면 좋겠다. 막 진짜 누군가가 좀 구원해줬으면 좋겠다라는 그런 바람을 그대로 영화에 넣은 약간 판타지 영화 같아요, 저는 사실은. 이 굉장히 리얼 스토리일 법한 그거지만, 마지막에 진짜 두 여성이 이렇게 막 총을 막 이렇게 진짜 악당들한테 갈길 때는 거의 판타지 히로물이라고 저는 생각했어요. 그래서 정말 고스란히 그 감독의 포인트 오브 뷰가 진짜 이렇게 들어가 있는 영화라고 생각이 들고요. 그리고 진짜 이런 어떻게 보면은 가장 그 시대 때 연약했었을
아이 그 다음 연약했을 여성이 주체적으로 뭔가를 이렇게 그 슬픔을 관통하는 정말 주체적으로 뭔가를 하는 그런 것들이 굉장히 흥미로웠어요. 되게 다른 그 소재는 이런 소재의 영화들이 한국에 굉장히 많았었는데 그냥 슬픔을 슬픔으로만 담았었거든요. 근데 이거는 사실 거의 결말에 가서는 슬픔을 완전히 빅토리로 바꾸는 그런 역사여가지고 굉장히 그런 내러티브가 저도 굉장히 매력적이라고 생각했던 포인트였어요. So I think I almost see this film as a female resistance film because, as you know, this film deals with a period that is a very painful period in history and a period of failure for many. And I think I like to think that in that period of time, a lot of people probably thought, who can come save us? Can someone just please save us? And I think this film is an answer to that hope and that desire. And because of that, I think almost it is like a fantasy in that sense. And when you see the last scene when the two of them are just shooting everyone, it almost feels like that sort of like a savior has come and like a superhero film. I think it's really it was really attractive to me because, you know, especially in a period of war, in a period of colonization, the most vulnerable people next to children are women. And to see women proactively standing up to the period, standing up to the Japanese was such an uplifting thing. And there have been a lot of films that deal with this period in Korea, but I think a lot of them start with sorrow and end with sorrow. But I think this film in particular, maybe it does start with sorrow, but I think in the latter half it ends in victory. And I think that was something that really attracted me to the project. Great, thank you. Before wrap up, being here in New York, in the US, I want to ask you, you are represented here by WME, if I'm not mistaken. So when can we expect you to see in an American film? And are there American directors you would like to work with in the near or long term? 네, 미국 영화에 출연할 계획이 있으신지 그리고 이제 미국 감독 중에 이제 같이 작업을 하고 싶은 감독이 있으신지. 저는 사실은 한국에서 제 모국어로 연기도 아직 잘 못하는데 그런 거에 대한 생각이 좀 있어요. 가장 편한 언어로 가장 좋은 악기로 저희한테는 배우들한테는 이 몸과 언어로 하는 악기가 그렇다고 생각을 하다 보니까 순간에는 그런 생각이 들더라고요. 내가 한국말로도 아직 제대로 연기를 잘 못하는데 이 영어로 괜찮을까? 뭐 이런 생각을 하기도 해요. 근데 어떤 기회가 온다면 또 그것도 저한테는 배우로서는 굉장히 큰 도전일 것 같거든요. 그래서 만약에 찬스가 온다면 한 번쯤 해보고 싶다는 생각은 늘 하고 있고요. 그리고 감독님들은 너무 좋은 감독님들이 많죠. 그리고 이제 다가오는 놀란 감독님의 작품을 엄청 기대하고 있어요. 아직 한국에서 개봉 안 돼. 여기서 개봉했나요? 그래서 네, 놀란 감독님 너무 좋아합니다. So I feel like, at least for me right now, I feel like I don't even know if I'm doing well enough in my own native language, Korean. And I think because actors, their instruments are of physicality and language, right? And so for me, I'm always thinking, am I doing well enough even in my native language? That's kind of the seed that I have right now in my thinking. But of course, if a good opportunity comes, I think it would be a great challenge. So I am open to that. And American directors, film directors, so many great directors. Particularly right now, I'm really looking forward to the new Christopher Nolan film, Oppenheimer. So yeah, we'll see. I think you're already doing a fantastic job in Korea, and I hope to see you in your next films very soon. Thank you so much for sharing your insights into this film and your craft today. Thank you so much. Thank you, Hanee. Thank you guys for staying. Thank you.